ziua! O portocală ascunsă sub un prosop alb ca laptele. După amiezile din copilărie în care eram dus la frizer, cu soarele rotund și alb poleind străduțele întortocheate, reflectându-se în oglinzile mașinilor urcate pe trotuare într-o rână, soarele ce făcea suportabile până și fațadele blocurilor de la marginea acelui cartier muncitoresc, o portocală ascunsă sub un prosop alb ca laptele este emoția aceasta pe care o resimt de fiecare dată când intuiesc pe piele mirosul de loțiune ieftină, ciudata familiaritate a saloanelor scăldate în lumină sintetică. Poem de dragoste, pornind de la un vers de Ilhan Berk. Aceste poeme neterminate sunt gleznele tale și gestul discret de retragere al cotului când te așezi lângă mine între perne și caști e încă un vers pe care nu mi-l poate lua nimeni. Nu am niciun chef să mă adun, 22 de țigări și niciun gând dus până la capăt. O albină se lovește de geam, apoi din nou. Mierea se prelinge pe marginea ceștii, de acolo pe cearșaful mototolit, mâinile și picioarele noastre incredibile, inventând lumea, buzele, părul, atingerea sexelor, degetele încolăcite, iedera pe terase. E târziu. În toată încăperea nu a rămas decât forma lăsată de corpul tău în cutele cearșafului. O parte din respirația ta, mirosul gâtului, forma sânilor, a pubisului. Iar eu te privesc de deasupra patului, cum zâmbești ca un copil mare și crud, păpușa de ceară sugrumată în somn, fără memorie, fără niciun deget. Ochii lui Emily peste Amherst. Noaptea asta nu știe cuvintele de introducere, noaptea asta cu roboței și lasere, cu mașinuțe teleghidate. Noaptea asta murdară de leșie pe mâini, noaptea asta care ți aruncă totul în față. Noaptea asta răpește autostopiști și închide într-o mansardă cu animăluțe de pluș și clovni. Noaptea asta trage cu ochiul în hârtiile unui poet care nu mai crede. Noaptea asta ca o lungă alegorie. Noaptea asta se tranșează vechile diferende, se trag storurile, se închide casa. Noaptea asta privește emoționată din mulțime alegerea unui nou papă. Noaptea asta în care tigrii albi visează pasărea arc. Noaptea asta fără limbă și fără ochi, o căpățână din care se scurge ceva. Noaptea asta cu laptele ei de machiant, cu blestematele de bretele. Noaptea asta te leagănă, toarce miros lângă tine, ți se bagă în suflet. Noaptea asta se joacă cu tine frumos și te lasă într-o baltă de sânge. Noaptea asta fumează, în ciuda avertismentului de incendiu. Noaptea asta gâtuită de emoție ca o debutantă. Noaptea asta va scoate din priză câteva suflete. Noaptea asta ieșită de pe porțile utilajului, gata să se sacrifice pentru o cauză nobilă. Noaptea asta dantelă și exterminare. Noaptea asta sculptată într-un lemn. Noaptea asta camera și distanța, corpurile de tăcere din jur. Noaptea asta mirosind a aluat și a vopsea proaspătă.
Noaptea asta pâinea și carnea sunt negre ca într-un poem de Antonio Gamoneda. Noaptea asta nu știe de glumă când vine vorba de dragoste. Noaptea asta e o comunistă cu sâni puternici și cu idealuri de neatins. Noaptea asta dezarmează focoasele nucleare. Noaptea asta răstoarnă stațiile de forare și le îngroapă la mari adâncimi. Noaptea asta le bagă spaima în sân celor care au crezut că imaginația nu. Noaptea asta, cu stele mari și stinse ca ochii lui Emily peste Amherst. Kobalt, pentru Alexandra. Soarele e cobalt când se înalță din trup și strălucește peste recife. Și creierul meu tăbăcit pe care se așează păsări necunoscute este cobalt. Rezistența la compromis și la neputință a fost întotdeauna cobalt și frica nocturnă pe care am vrut să o bat ca pe un animal încăpățânat e cobalt, mâna cu care scriu pe un ecran tot mai îndepărtat e cobalt și mușchii mei alungiți și compacți, asutând de bucurie și groază în fața iubirii sunt cobalt. Și cu tremurarea stinsă și rafinată pe care poezia mea o mai trezește este cobalt. Iertarea târzie a mamei este cobalt. Frunza căzută pe luciul apei, în care prietenul a crezut că își va găsi liniștea, e cobalt. Nevoia de tine a fost și încă este cobalt. Și inocența bătrână a poeților care au turnat versuri mângâietoare pe care nu mi le pot scoate din cap, e cobalt. Sunt lumi cu ceruri minuscule și sunt lumi fericite, în care memoria este speranță și rănile sunt dinainte vindecate. Sunt lumi în care nimeni nu vinde pe nimeni și presimțirea lor e cobalt și când îți voi vorbi din nou despre dragoste, să nu crezi niciun cuvânt. Ochii mei de cobalt îți vor arăta totul în acea zi. Ghicitoare pentru monștri. La ce? Oare totul nu e nebunie? Mihai Eminescu. Vremurile cum sunt, corurile îngerești mute. Despre decăderea moravurilor mai bine să nu vorbim. Pe dincolo câte o luminiță răzleață în vreun orășel de provincie sau într-o pădurice amenințată de boturile albe ale buldozerelor. Rămășițele cinei de ieri. Un soare clonat de insecte. Undeva e o cameră cu o groapă în mijloc și un omuleț posac ce transpiră și scrie bâiguind într-o limbă pe care se reazemă ceva încă nemâncat de rugină. Scheletul unei girafe. Sau poate ultimul gând generat după ce o rază telepatică venită din constelația Jigulii ne va fi răvășit definitiv creierele. Am văzut acele obiecte străine. Unii credeau că vor salva lumea cu ele, nu au salvat nimic. Mecanisme subtile, acumulatori, bobine și ceasuri și animale care le poartă la gât și râd de Dumnezeul ce stă într-o sală goală de cinematograf și se uită la un western spaghetti din vremea când s-a spânzurat și ultimul vărsător. Poem pentru cei de pe urmă. Prea sensibili, poate. Ucigași înnăscuți, fără îndoială. Aceasta nu este muzică, asta nu mai e poezie, doar o vibrație a lucrurilor când cad în gol, natura îmbrățișând anomalia genetică, paradisul experimental, războaiele fără sens și finalitate, fascinația snafului, fitnessul, mișcările sacadate ale bietelor angrenaje amăgite cu nemurirea. Casa noastră e zob,
Prin acoperiș urlă moartea, dar unora le-au rămas visul și vorbitul prin somn, pătura trasă peste cap, speculația fără obiect, gesturile ridicole de apărare în fața invaziei, rosul unghiilor, nicotina, antidepresivele și drogurile ce rup, dinți molfăind moarte, decojind piele și carne moartă, nervi morți, nervuri retrase în sine, cedrii Libanului culcați la pământ, câțiva ultimi cretini blestemând ceea ce dă viață doar pentru a umili și supune, fărâma promisă de viitor luminos, potențialul nelimitat al unei rase îngropate în produse de larg consum, în hrana manipulată la rece și peste toate fluviile de ură, cascadele de căcat. Nu mai rămâne nimic, în fine s-a terminat. Mutter, ich bin dumm. Dziękuję. Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam. Dziękuję za to gorące przyjęcie dla pierwszego czytającego dziś Claudiu Komartina. Nazywam się Grzegorz Jankowicz i poprowadzę to spotkanie z trójką osób, które zostały przez biuro literackie włączone, których książki zostały przez biuro literackie włączone do nowego europejskiego kanonu literackiego. Claudiu Komartin, już przeze mnie wspomniany. Ta książka nazywa się Kobalt, została przełożona przez Jakuba Kornhausera. Maja Urban, książka Statua, o tytule Statua wolności, przełożona przez Miłosza Waligórskiego, i Aleš Štegear, Księga rzeczy w przekładzie Miłosza Biedrzyckiego. Tu mamy Słowenię, tutaj mamy Chorwację i Rumunię. Jest z nami również Miłosz Biedrzycki, jeden z tłumaczy. Żałuję, że nie ma Miłosza Waligórskiego i Kuby Kornhausera, ale z przyczyn naprawdę istotnych dziś z nami być nie mogli. Ten koncept nowego europejskiego kanonu literackiego polega przede wszystkim na tym, żeby przybliżyć polskiej publiczności czytelniczej 21 książek, 3 książki prozatorskie, 3 książki poetyckie i 1 książkę dla dzieci rocznie przez 3 lata. Żadna z tych książek nie była wcześniej tłumaczona na język polski. Są to twórczynie i twórcy zarówno z krajów, które należą do Unii Europejskiej, jak i nie należą do Unii Europejskiej, ale mieszczą się w kategorii, którą określamy literaturę europejską. Jest to bardzo ambitny projekt. Dodam tylko, że tego rodzaju kanonu w takim kształcie nie będzie nigdzie indziej. To jest w zasadzie europejski kanon przeznaczony dla polskich czytelniczek, polskich czytelników. Pomyślałem, proszę Państwa, że zrobię w ten sposób. No, myślałem, że będzie Kuba przynajmniej, ale nie mamy go. Więc pozwólcie, że na początek po polsku porozmawiam z Miłoszem Biedrzyckim, a potem z trójką naszych gości z zagranicy. Miłoszu, pytanie, które na początek chciałem Ci zadać, wywiodłem z krótkiego tekstu Claudiu. Zanim tutaj wszyscy przyjechaliśmy, rozesłałem po tych autorkach i autorach, które znalazły się w kanonie, coś w rodzaju takiej zaczepki, krótkiego kwestionariusza na temat literatury i wspólnoty. Dostałem najprzeróżniejsze odpowiedzi. W odpowiedzi Claudiu pojawiła się kapitalna uwaga, mianowicie, że literatura powinna być jak krzywy chodnik, o którego wypustki potykamy się w chwilach bezmyślności. Pomyślałem, że użyję tej metafory nierównego chodnika, pytając Cię o Twoją robotę translatorską. Podczas pracy translatorskiej, która jest szczególnym rodzajem czytania, szczególnym rodzajem lektury, nieustannie pojawiają się takie sytuacje, jak ten nierówny chodnik, dla których ten nierówny chodnik może być dobrą metaforą, o które się tłumaczka potyka. Oczywiście nie ma mowy o bezmyślności, chociaż różnie bywa, ale chciałem Cię zapytać o to, poprosić o to, żebyś wybrał taką nierówność na powierzchni wierszy Aleša, która sprawiła Ci wyjątkowo dużo problemów, a która, przez Ciebie opowiedziana, może być
świetnym skrótem wprowadzającym nas w istotę jego poetyki, jego sposobu poezjowania. Dziękuję za pytanie. Dzień dobry wszystkim. Przypadło mi w udziale reprezentowanie tłumaczy, tłumaczek, jak również reprezentowanie Miłoszów. Wobec tego postaram się jakoś godnie temu sprostać. Nie jestem zupełnie pewien, czy bym się zgodził w całości z tą metaforą Claudiu. Wyobrażam sobie, że jestem w stanie powiedzieć kilka zdań w obronie cywilizacji równych chodników, ale nie będę w to w tej chwili wchodził. Natomiast jest to o tyle na miejscu, że to, co może nie tyle sprawiło mi trudność, ponieważ muszę powiedzieć, że wiersze Alesza są na tym poziomie, gdzie wysiłek wkładany jest bardziej radością niż trudnością, ponieważ stopień zaangażowania w język, niejako myśl splata się z użyciem języka w taką całość, której nie odbiera się jako trudną, mimo że trzeba włożyć oczywiście wysiłek w poszukiwanie adekwatnego sposobu przedstawienia tej całości w języku docelowym, czyli w tym przypadku polskim. Natomiast to, w co musiałem włożyć wysiłek, paradoksalnie właśnie jest tym aspektem gładkiego chodnika. Już mówię, o co mi chodzi. Moim naturalnym odruchem, znaczy naturalnym, jakimś właściwym dla mnie, zarówno jako dla użytkownika języka, jako też dla autora tekstów poetyckich, które czasami piszę, mam taką ciągotę, żeby język normatywny, właśnie ten gładki chodnik, automatycznie, odruchowo stawiać w stan oskarżenia, w stan podejrzenia, wykopywać połowę płyt chodnikowych i stawiać je na sztorc. To zresztą jest dosyć dobrze reprezentowane w polskiej tradycji poetyckiej XX wieku, jak na przykład w poezji Nowej Fali, tam bardzo to dochodzi do wyrazu taki sposób traktowania języka normatywnego. Natomiast Aleš w swoich wierszach robi coś takiego, że porusza się w tym języku normatywnym, po tym gładkim chodniku i nadaje mu swój własny charakter, swój własny przydźwięk, odcień. I to było dla mnie, tak to odebrałem, niebagatelne zadanie translatorskie, żeby wbrew swoim instynktom i upodobaniom znaleźć takie miejsce w polskim języku normatywnym, w normatywnej polszczyźnie, żeby on nie był, może żeby był równy, ale nie płaski, w ten sposób to spróbuję powiedzieć. I w tym kierunku pracowałem, a czy mi się to powiodło, no to już ocenią czytelniczki i czytelnicy. Jeszcze jedno pytanie mam do ciebie. I jesteś współtwórcą tego kanonu z twojej rekomendacji. W ogóle kanon powstaje w ten sposób, że zarówno tłumacze, tłumaczki, wydawcy zagraniczni, jak i samo wydawnictwo, biuro literackie szukają, wskazują, podpowiadają, kto powinien się w nim znaleźć. Więc jesteś współtwórcą tego kanonu. Niezwykłe jest prezentowanie w tłumaczeniu całych autonomicznych tomów danej autorki bądź danego autora. Zwykle to są wybory, żeby dać wgląd w całość. Tu mamy do czynienia z książkami, które niejednokrotnie powstały kilkadziesiąt lat temu. Książka Aleša, wciąż młodego oczywiście, powstała, kiedy miał 30 lat. Jak ten koncept właśnie prezentacji całych książek, a nie wyborów postrzegasz? Dla mnie właśnie taka prezentacja poezji jest czymś właśnie zwykłym i oczekiwanym. Dlatego, znaczy inaczej, może nie tyle zwykłym, co pożądanym.
dlatego że uważam, że książka poetycka jest integralnym dziełem. No może to jest bardziej oczywiste w przypadku takich książek jak Księga rzeczy Aleša, gdzie jest wyraźny koncept, jak to teraz się lubi mówić, jasno zarysowany projekt, ale nawet książka poetycka, która jest zestawieniem wierszy, według mnie i moim zdaniem dobre tomy poetyckie spełniają to kryterium, zaryzykuję stwierdzenie bez wyjątku. Nawet zbiór wierszy jest czymś więcej niż zbiorem wierszy. Wszyscy z pracujących poetek i poetów wkładają wysiłek w kompozycję każdej swojej książki, nawet jeżeli ona stanowi zebranie napisanych uprzednio w ciągu jakiegoś czasu wierszy i tak dalej. Także według mnie absolutnie powinno się prezentować książki poetyckie w całości. To, że tak się nie dzieje, wynika z ograniczeń, no, nazwałbym je logistycznych. Czasem jest też tak, że najpierw się chce dać czytelnikom w nowym języku coś w rodzaju przekrojowego poglądu na twórczość danego autora czy autorki. Jednakże jest to w pewnym sensie zafałszowujący pogląd, dlatego że zbyt istotna według mnie staje się wtedy rola kompilatora, selekcjonera. Dosyć dosadnie to wyraził jakiś czas temu Rafał Wawrzyńczyk, poeta i również badacz poezji z Warszawy, który stwierdził, że na przykład w przypadku znanych tutaj, lubianych w naszym kraju autorów amerykańskich dostawaliśmy ciasteczka wybrane przez tłumaczy, a Rafał by chciał pumpernikiel w postaci całych tomów. I ja się z nim zgadzam i od lat kilku dążę do tego, żeby jeżeli przekładać, to właśnie integralne tomy, w szczególności tak jak na przykład w przypadku autorów już obecnych w jakiś sposób w przestrzeni polskiej, żeby pokazać, w jaki sposób pracują. Nie tylko na przestrzeni pojedynczego wiersza, ale na przestrzeni, tak jak mówię, integralnego dzieła, jakim jest tom poetycki. Dzięki, Miłoszu. Proszę Państwa, przejdę teraz na angielszczyznę, żeby się skomunikować z resztą moich gości. The question I have for you, I have a few of them, but for now I would like to put one that really feels like important. How do you feel about being a part of new European canon of literature? It's not usual that that kind of canons are created outside of certain language and certain literature. You are a part of this canon only here in Poland. How do you feel about it? And what does it mean to you that you were selected to be a part of it? Maya, could you start? Well, when you say canon, I hear the names like Thomas Mann, Shakespeare, and let's say Virginia Woolf. And when you say new European canon, well, then I hear, well, perhaps Welbeck. And being amongst such names, well, if they are canon, then and you're calling me or us canon, well, that's amazing. And I'm so happy to be here. This is the first festival I'm taking part in, and I'm so excited about all this. Thank you. Claudiu, how about yourself? The idea of the series seems very ambitious and utopian. Can we talk about a European canon, a unified canon of Europe, of this Europe which comprises so many countries, so many languages? On the other hand, of course, it's a great honor to
to be part of such a project. But for a canon to be exemplary, let's say, you need some tens of years, maybe decades, maybe hundreds of years, to see if this is the canon or not. So I'm in a total confusion, but I'm happy to be part of it. Thanks a lot. Aleša, how about yourself? What does this category of European canon mean to you? How do you perceive the borders, the limits of such concepts? I had immediately the association of a textbook I had to study when I was studying comparative literature in Ljubljana, a very thick book with thousands of names. It was called World Literature. So thousands of names and titles and year numbers, and I hated it completely. I had to study it by heart, and I hated it. So every time when I hear the word canon, I feel rebellion in myself. I think, no, this cannot be. Who has chosen this for me? I will create my own canon. So no one should create the canon for me. I have my own canon, that's it. On the other hand, of course, we live in very uncertain times, in times where lies are being sold as truth, in times where there is less and less orientation when it comes to questions of taste. And so I feel spoiled here. On one hand, when I hear canon, I am rebelling against. On the other hand, I think it's a crazy and great idea to construct one, because it's better to have a canon which you can revolve against than having no canon. And especially when it comes to the European dimension of a canon, I think it's extremely important. We have to come closer in Europe. We have to get to know that the limits of what we dream and think and how we create poetry are not limits of national literature, literature written in one language, but a much broader space. And you need food to nourish this idea, and such a project probably gives food to readers. Thank you. According to organizers and what they scheduled for us, now we have to say farewell to Miłosz Biedrzycki. Thank you, Miłosz, for the translation. And yeah. Do widzenia, ale nie żegnam. That was a very good way to say farewell to Miłosz. We'll rearrange the scene in a second, and the next section, the next part of this event is Aleša Štegear reading. Aleša, the stage is yours. But in a second, just wait for the signal. Dzień dobry. Umrl je, in ni umrl. Tako kot njegov oče, tako kot njegov ded je utonil na vaškem pokopališču. Utonil je, ni utonil. V blato je šel, v blato in v neme kamne v blatu.
tam zdaj molči, pozablja, briše. Tam je in ni, ker ni kraja, je brez začetka in konca. Nekdo je umrl, nihče. Njegovo ime pozabljeno. In njegovega očeta in njegovega deda ime. A včasih zaropotajo reči. Včasih vstane, kdor je legel spat in umira dalje, kdor je bdel nad umrlim. Včasih neznosen teror prostora, ki išče svoj glas. Včasih monotona žalost dežja nad potmi. Klokota, ko se kotali iz morja. Vzdih kremena v urah. Gotovo je le, je mrtev. Kdor misli, da ga kdaj sliši, naj prisluhne z drugim ušesom. Kdor pa ga ne, naj bo še naprej poslušal zaman. Ko ga na robu ponve ubiješ, ne opaziš, da jajcu v smrti priraste oko. Tako drobno je, da ne poteši še tako skromnega jutranjega teka. A že zre, že bolšči v ta tvoj svet. Kakšni so njegovi horizonti, srepenje čigavih perspektiv? Vidi čas, ki se ravnodušno seli skozi prostor, zrkla, počene lupine, kaos ali red? Velika vprašanja za tako drobno jajce ob tako rani uri. In ti res želiš odgovor? Ko sedeta iz oči v oči za mizo, ga s kruhovo skorjo še pravočasno oslepiš. Metafikcija, metan, metabolizem. Tam pa raste von mete ven iz kosti, iz sosedinega palca in neznančeve golenice. Da tega ne zmore nobena žival, ni vredno ponavljati. Metaksa, metadont, metafizika. Kaj ti kaj ostane, ko poskušajo le še rastline celiti, rebro muzikanta in županovo lobanjo? Da tega ne zmore noben laksativ, ni vredno omenjati. In še manj, kdo bo pomnil? Kdo ne bo mogel pozabiti neskončnih pol mete, kolovozov, brezbrižnosti? Metamož, metanoč, metanič. Da tega ne zmore noben slovar, ni omembe vredno.
Sušilec rok. Kdo govori, ko ne govoriš v svojem imenu? Ko se ne pretvarjaš govoriti v imenu koga drugega, je prisoten glas kot na spiritistični seansi. Zgolj retro, larifari, kadabra, abra, aha, bla, bla. Dogaja se, kot da bi govoril veter skozi tebe, kot da govori burja, košava, pasat, ledeni sibirski vetrovi. Dogaja se s tem, da med govorjenjem nevidnim ostajajo čisti glas in se ne dogodijo. Njihove vrnitve ne prinašajo sprememb. Ali pač, kje vmes, kjer žive oplazijo mrtvi? Kapljice, s katerimi si jim pokapal čelo, izhlapijo z tvojih dlani. Še enkrat pritisneš srebrn gumb na plastični škatlici, še enkrat pribočijo, tokrat da ogrejejo tvoje premrzle prste. Zgolj abrakadabra, aha, bla, bla, ker ne prinašajo nič novega. Stranišče bencinske črpalke je takšno kot prej. In tudi ti se nisi spremenil. Le skozi tvoje dlani je nekaj zavelo. Ne držiš ga, a včasih drži tebe. Ima tvoje življenjske črte, stisk tvojih rok. Nima imena, ki govori, ko ne govoriš v svojem imenu. In ne doma, in ne lastnih reči. Brezimnež brez telesa je, zmeraj na poti. In njegove poti so lahko tudi tvoje. Tvoje pa njegove ne bodo nikdar. Drek. Otroci radi brskajo po njem za znameni. Provansalske princese so si z njim delale obkladke večne mladosti. Spomladi ga raztresejo po poljih in zraste žito. V rezki bolečini se srečen ozreš. A ni drek, kar vidiš, kar te gleda. Tvoja blatna duša je zlezla iz tebe, tvoj edini pravi otrok. Iz tebe je padel. Brez duše si kalup brez vrednosti. Zato jo izgubiš in ustvariš, izgubiš in ustvariš, izgubiš in ustvariš, izgubiš in ustvariš. Izgubiš in ustvariš. Svojega dreka ne menjaš za nobeno zlato. Svoj drek menjaš zgolj za ljubezen. Ne mine dan, ko ne pomisliš, da so tudi tebe zazidali ven iz sveta, ti vzeli perspektivo, izobčili. Ne mine jutro, ko si ne zaprisežeš, da danes razrušiš ta zid. In ne večer, ko se vrneš razrušen. Tvoj upor je brez pomena. Nikogar ni, ki bi ti podeljeval varnost nasprotja. Opeke se same razpro, mehko kot ure. Spustijo te skozi, še preden se jih
dotakne dlan. Čeprav ni nobene druge strani, nobenega drugega kraja, nikamor ne prispeš in nič te nikjer ne drži. Brez zidu si, kjer bi se vse to končalo. In nikjer, nikogar, nikdar je tvoj zid. Ko nekdo umre, a ni ne dan, ne noč. In ne ti, ne on nista prisotna, ne tu, ne tam. Drobno zaplapola nad plinskim štedilnikom, neugledno. In ne živi, in ni umrlo, kar čuvaš prikrito z dlanjo. Ne sprašuje, ne daje odgovorov. Ni na strani dobrega, ni na strani zlega. Ne pozna laži, ne resnice, ne smisla in nesmisla. Ni prihodnje in ni preteklo. Je in hkrati ne obstaja. Ne da je ali bi ne bilo ti. Ne da bi ne bilo samo ali kaj drugega. Ne zrak, ne ogenj, ne luč, ne plamen, ne brezno, ne upanje, ne da, ne ne. Ko nekdo umre, nekdo še ni umrl. Po stenju navzdol je splezal vase. Za njim sežeš in ga ugasneš. Čekujem. Thank you, Aleša. In this round, in this segment of our conversation, of our event, I have some individual questions to you, and all of them will be taken out from your poems. Claudiu, you are the first one. The first line... I was afraid of that. Don't be. The first line of your poem titled Shadows is as follows. The old questions have been changed. A friend of mine who read the poem understood this line in the following way, that old questions are inadequate and irrelevant now. So we need new ones. But she told me that we have a lot of answers today and not enough good questions. Would you agree with this statement and with this interpretation of your poem? I really have no idea what this line's meaning
is or was. We're not into the answers and conclusions business. You know, this is some other guys' thing. You know, those who are doing TED Talks. I published this book when I was 30. I think Aleš's book was published when he was 30. Yours as well. You were in the late 20s, probably early 30s. Huh? Right now, or when it was published? When it was published. Oh, yeah, I thought you said, yeah, but When we I thought you first gave me a published. compliment, yeah, but Yes. anyway. Yeah. That was Yeah, recently. recently, yeah, 5 years ago. So our lives obviously have changed in many ways. Our questions and our partial answers are different now. Some of our ideals, some of our ideas about the world, about history, about politics. Maybe children and madmen have answers, sometimes poets, not very often, but the problem with poets is that they tend to veil their answers into all kinds of ambiguous ways of expressing this. I don't know if I have answered your question. No, actually, you confirmed her interpretation because she said that we have too many answers, and we have not enough questions, good questions. Yeah. So there are a lot of questions around us, floating all over. I guess her idea was that when we talk about reality, but we don't quite formulate them well. I think that's a problem of our world today. That was exactly the point. That we have, we are answering. We have a lot of answers with ready-made solutions to our problems, but it doesn't work without proper questions. Without questions that will just address the problem in a new way. Maya. In one of your poems, titled Constitution, the character, the voice, says that she has to memorize the text of Constitution. She has to learn by heart this text. And she's extremely bored. She says that it's good to pass the exam and forget about it. But yet, the same poem later on says that this activity of memorizing Constitution must be repeated over and over again. I had this thought that perhaps the solution to this problem would be to completely change the Constitution with the help of poetry. Can it be done by poets? That would be wonderful if it could. At the moment, I can't believe in such a solution. But the Constitution itself is so stupidifying that at the moment when we talk about it, I think it should be erased, gone, or sent to the universe, to outer space, to erase it forever, all the constitutions ever, because, well, my head, my mind can't understand it, and my heart can't learn it, especially not by heart. I don't really understand what it's for and why they make people study it. It's not like I'm studying law. I was a teacher when I was studying this, and well, I think that everyone who works in in a state job has to do it in all countries, but still it's so stupidifying, and well, it made me angry, especially when you're at the seaside in the sun.
studying something, so I need a new word. Yeah. So your point would be not to change the constitution, but just eliminate the constitution. Yes, All right. absolutely. Very risky solution to the current problems, but I take it as it is. Aleša, you said in one of the interviews in the past that it's good to abandon in poetry. It's good to abandon the self. It's good to abandon the subject and change the perspective. It's good to take the point of view of the other, not necessarily a human other, as we can see your poems are written from the perspective of various entities. But is it really possible for us to drop the self and take the position of the other, of radical otherness? I mean, of course, it's impossible, but we have to try to make the impossible. This is, and to fail in it, in a way. I mean, it didn't come by a decision. These poems appeared as a kind of gift to me, and also this perspective, and then I developed it. We are now in times where it's quite common to have a much higher sensibility towards nature, towards objects about surrounding us, ecology, questions of biodiversity. It's all around us, so it's quite fashionable even. When this book was written, it wasn't like that at all, and to me it really meant that I would empower basically beings, objects surrounding me with a voice that basically I was lending to them, but on the other hand they were controlling it. At least I imagined it that way. Through that also a different perspective on the human develops, which is very much ironic and critical. I think there are moments in the book which would be hardly written from a human perspective towards another human. But seen from this glass of water, I think all of us here on the stage can look rather funny. Today in the morning, when we did the recording for Biuro Literackie, video recording, you told me that taking such perspective of this radical otherness can be extremely dangerous for human being. Why is that? Because you get a split. We cannot function in society without an I, without being a human identity. As soon as we radically try to change this, I think we immediately lose motivation to go on with this kind of life. So it's a question of why to remain this kind of human, and if you really radically change this, then it's also the question of existence itself is being raised, and self-elimination as a consequence, I think. Thank you. This part is for you, Maya. This is the stage now is yours. We'll listen to your reading.
Nespašena. Majo, nemoj se vezati za prokleti materinji jezik. Zaboravi ga što prije. Pisat ćeš na drugom i trećem. Naći će se adekvatniji, koji ti bolje stoji, koji ti paše. Uz te proklete oči i zubarski osmijeh. Nađi novu logiku i novo pismo kad se napiješ. Sportska. Pričam jednu te istu priču, kao da ću shvatiti što se događa, što se dogodilo. Kao da će nakon čarobnog broja ponavljanja doći do prosvjetljenja. Kao da ću znati trebam li promijeniti sport ili tebe. Kriva. Da Bog da bila u krivu. Petak je, Vela Gospa. Jutros zvona imaju svečani ritam Crnogorice. Nakon oluje, zlatne prašine i tahikardije. Miris tamjana i suhu aromu smilja. Doći ćeš u utorak, srijedu. Možda mi sunčane super triatlonske i super skupe nabaviš. Obrijan namirisa nasmiješen. Lako ćeš me naći, iako ne znaš adresu. Doći ćeš biciklom ili možda i auto prebaciš na moj otok. Obećavat ćeš mi da ćeš ići kod psihijatra. Govorit ćeš mi da me trebaš i da ne možeš bez mene. Obećavat ćeš putovanja, emigracije i trke i naših 100 godina. Da Bog da bila u krivu. Kvadratna. Kockasta rulja zavijena u kockice. Gdje je granica neukusa? Profil ljudi koji si na retrovizore navlači kockaste kurtone i zastavice, odupiru se zraku, poslikavaju se, dokumentiraju svoju kockastu narav, pa pljus na fejsaču. Poistovjećuju se kvantitetom kineske zastavice hrvatskog tipa. Seoska. Učiteljica na sebi ima sat, sunčane naočale, gaće i ponešto dlaka kako na glavi, tako i na nogama. Seoska učiteljica ide plivati, dok joj prsti ne odrvene, jer seoska učiteljica ne vjeruje da je more hladno i dok joj prstići ne odrvene, neće povjerovati jer sunce blista i more je plavo. U to vjeruje. Seoska učiteljica se ne osjeća pametno s debelom knjigom bez radnje. Debljina je 500 strana i više. Seoska učiteljica sunča svoje sisuljke da dobiju boju života. Seoska učiteljica se ide bučnut. Vremena za trčanje i tako nema, pa neće razmišljati o dislociranim dnevnicima i kako je njeno mjesto izgubilo sjenu. Plitvička. Šta će ti to, rekli su. Teško je, nemoj, šta ti je? A bilo je mirisno. I gore, i dolje, i kiša. I plavi sokovi. Čak jedan stvor muškog roda s konturama semdača. Slapovi potočići kraj kojih žuriš dalje. Tišina i ritam cirkuliranja kisika. Borg te čeka. Pred ciljem uletavaš u euforiju. Pivo s puno pjene ili pjena s pivom. Preko reda. Postolje i sreća.
Klorofilna. Mi smo čudovišta. Oko nas se vrte ceste, obli zvukovi, udaraju nam o stjenke. Ogledala su potrošena. Promatramo se u odrazu mutne rijeke, koju ćemo utopiti u umnožavajućim očima sunca. I dani se vrte oko nas. Knjige proljeću umjesto grlica. Rastu nam nove i duže ruke. Osljepljuju stare oči. Niču ticala. Klorofil se budi. Kombinirana. Ne znam, ne sjećam se. Jesam li znala čitati kad su me prvi put odveli na Hvar? Jesam li znala slova ili sam po pakiranju razlikovala njofru od snjeguljice? Imala sam sandale koje su se vratile u modu. Moji roditelji su se pravili da imaju mene i da ja imam njih. Prodavala sam lavandu, jer je tata čitao knjigu, jer je mama bila poslovno ambiciozna, a ja obučena u reklamu za čokoladu. A danas pijem bevandu u hladu uz more, na sjevernijem otoku i kombiniram nepraktični, potencijalno kišni hvarski polumaratončić, jer si danas zamišljam da trebam ljude oko sebe, a ne ljeto. Ginekološka. Trudnice i ja u istoj čekaonici. Gledaju me. Ja čitam knjigu. Ne gledam ih. Da i meni ne bi izraslo. One uvjerene da se žele razmnožiti. Ili su ih drugi uvjerili. Da je to prirodno. Da to treba. Rađati Hrvate. Upisati ih na vjeronauk. Voditi ih na klavir, trubu, trombon, violončelo, violinu, frulu, flautu, ples, karate. Košarku, tenis, balet, plivanje, nogomet, folklor, gimnastiku. Kod pedijatra i ortodonta, kod bake i dede. Nabaviti auto ili 2, zašto ne i 3? Raspravljati o cijepljenju, kravljem mlijeku i fiktivnim opasnostima. One ulaže u nevidljivu budućnost. Ja ulažem u banku. Etijenova. Kad ti prvorazredno dijete 3. razreda preko Skype-a kaže da si Lilu iz 5. elementa. To je to. Izjava za usamljeni dan. Spremljena u zaboravljenoj knjizi. Budi frajer, pa nadjebi plavookog dječaka. Slobodna. Znam taj pogled. Sigurno bi mi bilo lakše u životu da imam auto, cipelice, haljinice i naušnice, da se fino našminkam, da imam glupe prijateljice i da pijem glupe kavice. Da barem poluponosno nosim grudnjak, da ne kopam nos i ne ližem tanjure. Da ne ločem kad mi se pije i ne žderem kad mi se jede. Da ne pišem glupi dnevnik s glupim farbama, glupom lijevom rukom. Da mi soba nije arhetip kaosa i tako dalje. Ja sam kip slobode. Dziękujem. Thank you, Maja. I think we have enough time for me to put one more question. It will be the one for all of you. You are also translators,
and you convey poems of other writers to your languages. What makes more sense to you? To translate an old book already transferred to your language from a new, in a new way, or to translate a completely new voice, new author, never presented in your country, in your languages. Aleša. I translate personally from German and Spanish, and I translate only poetry, and I translate only those authors by whose work I'm deeply intrigued by. I translate as a kind of learning process, food. It's food for writing. When I translate, I never write, but I absorb, and I'm in a very deep, how shall I say, dialogue with what was written there. And actually, it makes no difference if the book has been translated before or no, because it's something very personal. It's the most personal meeting place that I can imagine, the page on which I translate. Everything, if it's being published later on, that's something else, but I never translate with this goal. It has to be ready by then, and no, I just like the pleasure of translating. Thank you. Maya, how about yourself? I'd rather translate new authors, especially living ones, because then you can have a dialogue with them and ask them actually what they wanted to say, because translation is always an interpretation. And you can interpret or translate it more correctly and in a better way if you understand it accurately, or let's say if you know how and what the author wanted to say. And well, the dead authors from canon, of course, well, you can't ask them, although you can read about them very clever articles, but that's not the same thing as having a live dialogue or conversation, which can lead to other things, and mostly, I'd say, inspiration for our own writing when you can discuss these things with the author. Thanks a lot. Claudiu. I was asked recently to retranslate Whitman, which was translated in the 50s, I think. His work, I mean. So in the beginning I said, yeah, that's something great. Let's renew Whitman in our language. And of course, a lot of things happened. And then when I started doing it, I realized that it doesn't work. It doesn't give me what I need. It doesn't enrich me the way I want to. So I abandoned it, and a good friend of mine did it. So I'm interested in translating authors for the first time in my language. I mean, I'm interested also in authors that are translated after half a century or a century, but I don't have to be the one who does that. I'm trying to, because I have to say this, especially in the time of communism, in Romania there were a lot of great writers that were, it was impossible to translate and to publish. I mean, of course you could translate them, but it was impossible to publish them. And I think we have a lot to recuperate, to bring into our own language and culture. So I'm interested in that more than in retranslating. Pure Literacki, as you already know, combines these two perspectives, two ways of presenting literature. You can find Whitman
and Blake next to Aleša, Maya, or Claudiu. This is probably a more universal approach towards literature, and it gives us all different kinds of pleasure. Guys, thank you very much for your reading and for all the answers for these conversations. Miłosza, I know that you are still there. Thank you as well. My deep thanks to the great audience, and also to Miss Katarzyna, who translated our conversations into Polish. Thank you very much. And the musician who supported the reading.